Gwe ayagala okukola sente online mu Uganda eno video ngikoledde gwe making sure nti no ogiwuliriza paka ku end kubanga buli part mu video eno eri helpful. Banji mugezezaako okubanga mwagala okukola sente online mu Uganda naye ne mukomekereza nga biganye abasinga babafera abalala bababba abalala bikyaganye. Now eno video yiyo ngenda kuba nkubulira okola otya sente online mu Uganda mu ngeri eri legit nga totaddeemu sente zo ate nga tebakufeeze wabula ngenda kubanga nkubulira byewetaaga okubanga osooka okumanya so that wewala ensobi ezo abangi zibagwamu. Oli ku drop the tsugi video eno jimpereka like nga tutandika subscribe nga ku channel gompya ate tandike on nakade so that tomissinga video nemu okuva ku channel. Now bino byolina okumanya gwe ayagala okubanga okola sente online mu Uganda weewale abafere ng'oyita mu ngeri eno. Ekisooka forget about quick money. Wano abantu abasinga be bakolera ensobi. How? Nti abeera so desperate about making money online. Nze mbalaba mu inbox yange eya WhatsApp bangi ajja n'akugamba njagala kukola sente online naye ntandika ntya? Like how do I start? Njagala kubanga ntandikirawo okukola sente online. Mbwa atandike leero enkya aberenga akikubeera ne batusaba ne app ez'enjawulo zasobola okubanga akozesa. Now abantu abasinga tebamanyi nti asobola okubanga akola sente online nga tasosa ate kuteekamu sente wadde nga there are some ways zisobola okukola sente online ng'otaddemuko ku capital nga crypto trading n'ebirala naye ate waliwo n'ezo engeri z'osobola okubanga weekolera sente zo online nga totaddeemu capital. So ebiseera ebisinga pawn schemes ez'enjawulo zifeza abantu nti osooka n'oteekayo sente ne bakusuubiza mbu oteekayo emitwalo 10 buli lunaku ogenda kubanga ofuna ezo. So that's how some people get scammed ne babanga they get so frustrated about and disappointed about making money online. Na ekyokubiri abantu abasinga tebagala kola research. That's why ba ending up nga baferedda. Now we have a platform currently that is trending in Uganda. It's called Heart8. Eri mu kufera abana Uganda abenjawulo. Reason being it's a point scheme ekozesa erinnya lya company emu ng'eyo company ediringa ne crypto mining. Kati company eyo yakozesa erinnya eryo that investment platform yakozesa erinnya eryo okufera abana Uganda era abana Uganda bangi bali mu joininga. So reason being tebakola research because when you go and search on Google bajja kugamba nti it's a fake one using the real one's name. So bana Uganda bangi tebagala kola research. That's why they end up being disappointed and scammed. So making sure nti ekintu kyonna kyonna kyogenda okujoininga ng'okola sente online okolako research nomanya is it legit. Kati ezo investment platforms abantu abenjawulo zibajoininga zirimu ba so-called managers. They can't even ask for the legitimacy of the company bo bajoininga bujoininzi. Reason being baba promising sente ez'amangu. So making sure nti no okola research before joining an investment platform. Now ekyokusatu making sure nti no oyiga. Making sure nti no oyiga whatever you want to join in each and every sector you want to join while trying to make money online. Making sure nti no you learn it. Tobigwamu bugwi. I've seen many people joining crypto ne baendinga up nga losing the sentes ezataddemu. Reason being yabigwamu nga tabize. They want quick money. Crypto kye kintu omuntu kyetaaga okubanga asooka okuyiga ebbanga ddene na practicing so that I'm mastering how it works exactly. So making sure nti buli kimu kyoyagala okubanga okola oba buli kyoyagala okubanga oyingiramu osooka n'ofuna omuntu akitegeera obulungi n'akikusomesa. So mwe abagala okubanga mukola sente online osobola okujja ku WhatsApp yange ennamba yeyo ku screen nembeera nga nkugaidinga naye making sure nti no ojja ng'olinamu ka consultation fee. Abasinga mujja you want free things. Remember I also buy data, I put in my time. So you want training for free. Those who want trainings for free don't come on my WhatsApp. Naye olinamu consultation fee osobola okubanga ojja ninkusomesa how you can do it. Let's meet there on WhatsApp. But those who want to make money online nga tolina consultation fee, making sure nti no subscribing ku channel no nja kubanga nzija with some other ways you can make money online.